Hello everyone, am I audible? Good evening. So today we are going to talk about the President of India. We are going to do polity today, okay? Great. Now we are going to see how President, the entity of the President of India works. We are going to see the function. So today we are going to, one second. We are going to do polity. We are going to do polity today. Okay. Great. Now we are going to see how president. Yeah. Okay. I guess there was a technical glitch. Sorry for that. Okay. Let's proceed. তো আমরা আজকে প্রেসিডেন্টের ব্যাপারে পড়বো, ঠিক আছে? ওকে, বেসিক থেকে আমরা একটুখানি কি বলবো, একটুখানি এক্সাম সেন্ট্রিক অ্যাপ্রোচ একটা নেব, যাতে আমাদের এক্সামের পয়েন্টস গুলো কভার হয়, ঠিক আছে? তো আজকে আমি বলবো না যে একদম বেসিক লেভেল থেকে আমরা করছি, নট রিয়েলি। আজকে আমরা একটু ইনডেপথ যাব, ঠিক আছে? তো আমরা চেষ্টা করব। গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। ওকে, না আমরা একবার চেষ্টা করব যে আমরা প্রেসিডেন্টের জাস্ট নট পাওয়ার্স, আমরা পাওয়ার্স দেখবো, আমরা ভ্যাকেন্সি দেখবো, ইমপিচমেন্ট দেখবো, আমরা এটাও দেখবো যে প্রেসিডেন্টকে আমরা ইলেক্ট কি করে করছি। অ্যান্ড লেটার অন আমরা কিন্তু প্রেসিডেন্টের প্রত্যেকটা পাওয়ার্স দেখবো আর কনস্টিটিউশনাল পজিশন অফ দ্য প্রেসিডেন্টকে দেখবো, ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে আমাদের মডিউল। গ্রেট। এবার আমরা প্রসিড করব যে আমরা Why are you sorry? It's okay. Okay, let's start. Now, the first thing that we are going to start with is the election of the president. Election of the president. আচ্ছা, the first thing যেটা আমরা দেখবো সেটা হচ্ছে প্রেসিডেন্টের কিন্তু ডাইরেক্ট ইলেকশন হয় না। প্রেসিডেন্টের কি হয় না? ডাইরেক্ট ইলেকশন হয় না। ডাইরেক্ট ইলেকশন মানে কি? বাই দ্য পিপল, ঠিক আছে? ডাইরেক্ট ইলেকশন মানে হচ্ছে বাই দ্য পিপল। তাহলে আমরা ডেমোক্রেসি মানে কি কি বুঝি? যে আমরা নিজেদের রিপ্রেজেন্টেটিভসকে নিজেরা ইলেক্ট করছি। সেটা কোথায় আমরা ডাইরেক্ট ইলেকশন দেখতে পাই? এই যে আমাদের ভোট হলো, সেখানে আমরা নিজেরা পার্সোনালি গিয়ে আমাদের ভোট কাস্ট করলাম, সেখানে আমরা কি চুজ করলাম? আমাদের গভর্নমেন্ট চুজ করলাম, রাইট? সেটা থেকে কি হলো? আমাদের মানে যে ওই গদিটাতে বসবে সেটা নির্ণয় করা হলো, রাইট? But president is not something like that, right? Okay, now you know কি কিভাবে আমরা ভোট করে, কিভাবে নিজেদের ভোট নিজেরা কাস্ট করে আমরা কিন্তু কি পেয়েছি? আমরা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছি, রাইট? সিমিলারলি আমরা এটাও হয়তো ভাবতে পারি যে প্রেসিডেন্ট হয় নিশ্চয়ই আমরাই ইলেক্ট করি, বাট নট রিয়েলি। প্রেসিডেন্টকে কিন্তু আমরা ডাইরেক্টলি ইলেক্ট করি না, রাইট? Oh, it's raining today. Yes, it is raining. That's why I got late. আমি আসছিলাম তখনই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। That's why this class, got a bit postponed. Okay, I should be sorry for that. Okay, anyway, let's proceed. Let's waste no more time. So by 9 to 9:15, I guess আমাদের অনেকটা কভার হবে। ঠিক আছে? ঠিক আছে। এবার দেখি ইলেকশনে কি বোঝা যাচ্ছে, যে এবার ডাইরেক্ট ইলেকশন হচ্ছে না, তাহলে ইলেকশনটা কিভাবে হচ্ছে? The first thing that we are going to see is election of the president is done by indirect election. Indirect election. What do I mean by indirect election? Indirect election মানে যে আমরা ইলেক্ট করছি না, কিন্তু কে ইলেক্ট করছে? মেম্বার্স অফ দ্য ইলেকটোরাল কলেজ। কে ইলেক্ট করছে? মেম্বার্স অফ দ্য ইলেকটোরাল কলেজ। মেম্বার্স অফ দ্য ইলেকটোরাল কলেজ। Yes, what do we mean by members of the electoral college? আচ্ছা, দেখি এবার তাহলে এই জিনিসটাকে একটু বুঝতে হবে যে ম্যাম ইলেকটোরাল কলেজটা কি অ্যাকচুয়ালি। Yes, seeing the members of the electoral college, we are going to figure out that the first member বা the first bullet point that we are going to see is the elected members of both the houses of the parliament. Elected members of both the houses of the parliament. মানে কি? মানে আমরা কিন্তু যখন ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা পড়ছিলাম, ফান্ডামেন্টাল রাইটস এর চ্যাপ্টারটা, তখন আমরা দেখি দুটো হাউস আছে, একটা লোকসভা, একটা রাজ্যসভা, তাই তো? লোকসভা আর রাজ্যসভা। লোকসভাকে আমরা কি বলি? লোয়ার হাউস। রাজ্যসভাকে আমরা কি বলি?
the upper house. So it's the lower house and the upper house, right? Okay. तो हम लोग दोनों देख रहे हैं, हम लोकसभा को क्या बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को क्या बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं, ठीक है? तो এমপি এমএলএ এর ভোট, ইয়েস আমি আসছি, এখন আসিনি সেই জিনিসটাতে, আসছি। সো আই এম ট্রাইং টু मिक्स लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, ठीक है? तो मैं सारे लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट, सो दे आर द पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, राइट? सेकंड हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्टेड मेंबर्स देखेंगे, इलेक्टेड मेंबर्स of the state legislative assembly, state legislative assembly, okay? What do we mean by that? हर एक state legislative assembly के members is part of the electoral college. किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, সবাই বুঝতে পেরেছে যে স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির যে মেম্বার তারাও কিন্তু পার্ট অফ দ্য ইলেকটোরাল কলেজ, ঠিক আছে? তাহলে এই লোকগুলোকে কারা ইলেক্ট করছে, আমরা ইলেক্ট করছি। এই লোকগুলো ইন রিটার্ন কাদের ইলেক্ট করছে, আমার প্রেসিডেন্টকে ইলেক্ট করছে। ইনডাইরেক্ট ইলেকশন এইভাবে হচ্ছে থ্রু দ্য ইলেকটোরাল কলেজ, ঠিক আছে? বোঝা গেছে তাহলে যে ইলেকটোরাল কলেজের থ্রু। ঠিক আছে, ওকে। নাও দ্য লাস্ট ওয়ান what we are going to see is the elected members of the state legislative assembly of the union territory of Delhi, Puducherry, right? क्या बोल रहे? Yes. So जो MP MLA के वोट के बारे में बोल रहे थे, the people who are talking about the votes of the MPs and the MLAs, that is also covered here, right? Okay. Now that is what I am trying to tell you. Okay. तो हिंदीতে বেশি ভালো বোঝা যাচ্ছে, তো হিন্দিতে বলছি যে तो ये सारे लोग क्या है, ये सारे लोग इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स हैं, ठीक है? ग्रेट। तो अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होने से कैसे इलेक्शन हो रहा है। फर्स्टली हमने देखा है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। सो ये सारे जो मेंबर्स हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, ये सारे लोग इकट्ठे वोट कर रहे हैं और फिर प्रेसिडेंट के नॉमिनेशंस होते हैं और फिर वहां से जो मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं वहां से होता है हमारा प्रेसिडेंट सिलेक्ट, ठीक है? वेरी गुड। अब अगर हम लोग प्रोसीड करते हैं तो हम लोग देखेंगे पोजीशन। ओके, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है? नॉमिनल हेड, ठीक है? ये हम लोग ने पहले भी देखा है, ये टर्म आया है कि रियल हेड क्या है, नॉमिनल हेड क्या है, राइट? Okay, now nominal head, when we are talking about nominal head, we are talking about nominal the word, right? The first thing that we are going to cater to and the first thing that we are going to learn is what do we mean by nominal? Nominal means someone which is there or someone who is there for the sake of being there, right? For name's sake. Okay. Now tell me, in whose hands does the real power rely on? And who is actually responsible for all the activities of the government? Who is actually responsible for all the decisions that the president is taking? किसकी जिम्मेदारी है? पूरा ये जो कंट्री रन कर रहा है, पूरा जो गवर्नमेंट रन कर रहा है, ठीक है? द पिलर ऑफ द गवर्नमेंट, ये पिलर ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? ये कौन है? ये प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है? बट नाम किसका लगा रहे हैं? नाम लगा रहे हैं प्रेसिडेंट का, ঠিক আছে? এই জিনিসটা ভালো করে বুঝবে যে নমিনাল ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি কি। নমিনাল মানে হচ্ছে নামের জন্য। তাহলে আমি কি বলবো যে আমি অফকোর্স আমি প্রেসিডেন্টের নামে প্রত্যেকটা ফরেন এক্সচেঞ্জ করছি, প্রত্যেকটা ডিপ্লোম্যাটিক ইভেন্টস করছি, ট্রিটিজ, ফরেন এম্বাসিজ, কনসালস, এনভয়েস যারা আসছে সবাই কি করছে? প্রেসিডেন্টের নামে হচ্ছে, ঠিক আছে? আমাদের যে দেশের সমস্ত ডিসিশনস যেটা সেগুলো কে নিচ্ছে? অল এক্সিকিউটিভ ফাংশনস উইথ আদার স্টেটস অর আদার ফরেন কান্ট্রিজ আর আন্ডারটেকেন বাই দ্য নেম অফ দ্য president, but who is actually taking the decision on his behalf? That is the PM. So the real head, real power,
vests in the hands of the Prime Minister. The nominal head is the President. That is, for the sake of the name, he is there, but he is actually not exercising his powers. Now, in the later in this chapter, we will talk about veto power. Later in this chapter, we are going to come to this. Firstly, I don't want to introduce you right now to this concept, but I'm sure all of us have heard about this. ठीक है, এটার ব্যাপারে সবাই আমরা জানি যে veto power actually কি আমরা পড়েছি, ক্লাস 8 এ পড়েছি, ক্লাস 10 এ পড়েছি, আবার পড়বো আমরা, ठीक है। बट उसके पहले हम लोग ये एक बार देख लेंगे कि जब हम लोग वेटो पावर के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि एक बिल हम लोग भेजे हैं प्रेसिडेंट के पास। अब उनको ये बिल समझ में नहीं आ रहा है, उनको लग रहा है कि सही होगा या गलत होगा, समझ में नहीं आ रहा है। हम क्या कर सकते हैं, हम इस बिल को, मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बिल को विथहोल्ड कर सकती हूँ, मैं अपने पास रख दूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं रेकमेंड कर सकती हूँ कि आप थोड़ा बदलाव लाएं इसमें। बट आपको अगर मन नहीं हुआ कि आप बदलाव लाएंगे तो फिर आप मेरे को वो बिल रिटर्न कर दीजिए, और फिर मेरे पास कोई पावर नहीं रहेगा, मेरे को उस चीज को साइन करना होगा। सबसे ज्यादा जो पावर मेरे पास है, मैं उस बिल को विथहोल्ड कर सकती हूँ, मैं उस बिल को साइन नहीं करके थोड़ा उसको डिले कर सकती हूँ, उससे ज्यादा मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है। ऑल्सो राजेंद्र प्रसाद के टाइम से हम लोग देखे कि इंदिरा गांधी के टाइम पे हम लोग ये भी देखे कि वो जो प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन था कि अगर मेरे को पसंद नहीं आ रहा है तो मैं ये साइन नहीं करूंगा, ठीक है, वो अभी हट चुका है। तार माने कि একটা ডিসক্রিশন তো থাকে প্রেসিডেন্টের কাছে। আরেকবার বোঝাচ্ছি কি ব্যাপারটা হচ্ছে, হিন্দিতেও বললাম, বাংলাতেও বললাম, ইংলিশেও বলে দেবো যাতে সবার বুঝতে অসুবিধা, মানে কারোর জন্য অসুবিধা না হয়। Okay. 3 types of veto. I'm just reading the comments. President in the name only, right? Thank you. Okay. Right. So we were talking about veto power. Let me explain you in a very clear way. যদি আমার কাছে একটা পাওয়ার থাকে যে আমি একটা বিলকে আমার অ্যাপ্রুভাল দিতে পারবো বা অ্যাফার্মেশন দিতে পারবো, এটা আমার কাছে একটা পাওয়ার রয়েছে। আমাকে হাউস থেকে, মানে লোয়ার হাউস বা আপার হাউস থেকে আমাকে একটা বিল পাঠানো হলো এবং বলা হলো যে আপনি এবার দেখুন যে আপনার কি মনে হচ্ছে, হোয়াট ইজ ইয়োর অপিনিয়ন অন ইট। ওকে, না আই অ্যাম নট ইন্টারেস্টেড, আমার ভালো লাগছে না, তো আমি কি করতে পারি, আমার হাতে কি পাওয়ার রয়েছে, আমি জিনিসটাকে ডিলে করতে পারি, আমি জিনিসটাকে উইথহোল্ড করতে পারি, এইটুকুনি আমি করতে পারছি। আগে কি হতো, রাজেন্দ্র প্রসাদের কেসটাতে কি হয়েছে, উনি যেহেতু পছন্দ করেননি, বিলটাকে সাইন করেননি, ওনার ডিসঅ্যাপ্রুভালের জন্য বিলটা কিন্তু একটা ল বা জিনিসটা একটা লেজিসলেটিভ একটা এন্ডিভারটা ফেল করে গেছে। তার ফলে কি হয়েছে, এইটা একটা মানে তাহলে মানে প্রেসিডেন্ট ওভার এক্সারসাইজ করছে নিজের পাওয়ার্স, রাইট? প্রাইম মিনিস্টারের যে রিয়েল পাওয়ারটা ওটাকে ওভারথ্রো করে দিচ্ছে। তো সেই ক্ষেত্রে কি ইট বিকামস ম্যান্ডেটরি, মানে এটা বাধ্যতামূলক হয়ে গেছে প্রেসিডেন্টের জন্য যে তাকে প্রাইম মিনিস্টারের অ্যাডভাইসটাকে নিতে হবে। Prime Minister will advise President and President has to abide by the advice given by the Prime Minister. Got it? Great. Okay. Now we are going to proceed forward. I'm sure this much is clear. The 3 types of veto power, we are going to come to that later. Thank you for your comments. I can read all of them. We are going to talk about it. Please have patience. Thank you all of you for responding. Okay. Proceeding. Okay. Now we are going to see the term for the office of the president. Term. So this office has a 5-year term. Okay. 5-year term. And now we are going to see vacancy also. Vacancy in which case? Vacancy happens in the case of death. Okay, this is easy. We all know if someone dies. So in that case we have VP, that is the vice president, resignation, impeachment. Okay. Now if you just feel that the term impeachment is a new term, or the term impeachment, we have not come across this term before, right?
I don't know why the comment section is. Okay. Now, death, resignation, impeachment, all these things makes the post of the president vacant. Right? Okay. Now we are going to talk about the procedure of impeachment. Let's see. Impeachment is the only way in which the office of the president can be challenged. Can be challenged. আচ্ছা এটার মানে কি? মানে একটাই অপশন আছে প্রেসিডেন্টকে পাওয়ার থেকে সরানোর, জাস্ট একটা অপশন আছে, রাইট? সো এই অপশনটা, এইটা ছাড়া we cannot overthrow the president from his power, রাইট? গ্রেট। তাহলে আমরা এটা কি দেখি যে অফিস অফ দ্য প্রেসিডেন্টের জন্য ইমপিচমেন্ট একটা প্রসিডিওর। এরপরে আমরা দেখবো যে হোয়াট ইজ দ্য প্রসিডিওর অফ ইমপিচমেন্ট। লেটস সি। ফার্স্ট আমরা দেখবো যে ইমপিচমেন্টের যে চার্জটা, ইমপিচমেন্টের যে কমপ্লেন বা আমি একটা চার্জ ফাইল করলাম বা আই এম ফিলিং দ্যাট দেয়ার ইজ সামথিং অড আউট হিয়ার, রাইট? সো the first thing যেটা আমি ফিল করবো সেটা হচ্ছে any house can initiate an impeachment. Okay, any house can initiate an impeachment এর মানে হচ্ছে যে কোনো হাউস থেকে, লোয়ার হাউস হতে পারে বা अपर हाउस होते पारे, कोई भी हाउस से वो इनिशिएटिव आ सकता है कि भाई हम लोग इम्पीच करेंगे प्रेसिडेंट को बिकॉज हम लोग को लग रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है। ये कौन से ग्राउंड में हम कर सकते हैं? ऑन विच ग्राउंड कैन द प्रेसिडेंट बी ओवरथ्रोन फ्रॉम द पावर? ओनली इफ देयर इज द violation of the constitution, violation of the constitution. Okay, only by the violation of the constitution can the president be overthrown from his office or from his power, right? Okay, now any house can initiate impeachment. Now see what happens. Let me write it down first and then we are going to discuss. Okay, great. First let me just write it down, then I'm going to check the comments. Okay, then I'll explain one by one, and then I'm going to answer your questions and doubts as well. If you have any doubt, if you want me to stop and explain you anything, just let me know. I'm going to get back to you. Okay, just let me finish a bit, otherwise see it's already late. It's 8:15, so hardly I'll be able to take your class till 9:15, right? So let's try wrapping up a lot of content and then we can just sit, talk, doubt clearing things. We can do that. Great. Okay. Now, any house can like initiate impeachment. Second, we are going to see that I don't know what is wrong with the board. Half of the things are just getting erased. Yep. The house initiating the impeachment should sign the charge sheet by 1/4 members and then a 14 days notice should be sent to the president. Then a 14 days notice. Okay. This is the house that has framed the impeachment. Okay. The house that has framed the impeachment. Okay, now what has to be done is a 14 days notice. As I told you, a 14 days notice has to be, see, can you see that I'm writing C and then it's getting erased? I don't know why it is happening.
14 days notice has to be sent to the president. Okay. Okay. Now what? That's a crazy story. First, just drew a line and it is vanishing. Okay. So now what is going to happen? Just see this part. Okay. Then we are going to see that after the impeachment resolution has been passed, the is it better? And somehow I don't know what is wrong with the board. Okay, let's see. Okay, after the impeachment resolution has been passed, there's this concept of 2/3 majority of the total membership. 2/3 majority of the total membership have to participate in voting. Okay, they have to participate in voting, whether they are in favor of the impeachment or not, whether they are in favor of the impeachment or not. And after this 2/3 majority of the total membership of the house, it is sent to the other house. After the majority has been obtained, then it is sent to the other house. Other house, it can be any house which has not filed the charge sheet or not framed the charge, right? Then what happens? Okay, sent to the other house. Okay, now here the president gets the power. President কাছে এই পাওয়ারটা থাকে যে সে নিজেকে ডিফেন্ড করতে পারে। ঠিক আছে, so the president has the power to defend himself by a legal practitioner, by any, he has all the rights to present all the evidences which proves him to be an innocent being, right? And dismiss the impeachment procedure. Dismiss means like nullify. তার মানে কি যে আমি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার সমস্ত সুযোগ পাবো, me as a president. ঠিক আছে, তাহলে আমরা এটা পাচ্ছি। Okay, send to the other house. Great. Now what is going to happen is the other house is going to, এখানে লিখছি, the other house is also going to investigate the charges. The other house is also going to investigate the charges. They are also going to, use their rational minds and they are going to solve the problem, try to solve the case. So সবাই মিলে চেষ্টা করবে যে জিনিসটা মানে একদম এন্ড অবধি যাওয়ার, যে কি হচ্ছে, কেন প্রেসিডেন্টের এগেইনস্ট এরকম একটা কথা বলা হচ্ছে। মানে ভায়োলেশন অফ দ্য কনস্টিটিউশন ইজ লাইক ইটস আ হিউজ, I mean, nothing can be worse than that. This is a violation of the constitution. Why? Because the constitution is the supreme law of land, right? So nothing is beyond this for the country India, right? So breaching that is the ultimate level of crime for a president, for someone who is called the president of the country, right? Okay, so then the other house is also going to investigate. Okay, again by the 2/3 majority, they are going to participate in voting. They are again going to cast their votes, and if the 2/3 majority of the total membership agree on the fact that the charge is right and they are affirming it, then the president stands impeached. Then the president is removed from his office. এর মানে হচ্ছে যদি সেকেন্ড হাউসে গিয়ে বা the other house এ গিয়েও এটাই প্রমাণ হয় যে সে দোষী, তাহলে তাকে পাওয়ার থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। इसका मतलब ये कि उनको पावर से हटा दिया जाता है अगर दोनों हाउस से 2/3 मेजोरिटी करके ये समझ में आता है कि वो दोषी है, तो उनको पावर से हटा दिया जाता है ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो इम्पीचमेंट का कॉन्सेप्ट तो हो गया। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। वीपी प्लीज उल्टो पाल्टा कमेंट क्यों करबे ना। Focus on, yes, okay. If you have any questions, please write it down. Please not engage yourself in
some kinds of comments which you shouldn't be doing, right? Okay, because we are trying to study right now, please concentrate on the studying thing more than anything else. Great. Okay, now powers and functions. Okay. Powers and functions is a thing that we are going to do right now. Okay. Is it better? Okay. Yes. Okay, the first powers and functions which we are going to cover is legislative functions. Or let's just start with executive functions. It's going to be more interesting. Executive functions. Okay? Executive functions. Number one, in executive functions, we are going to see that I was just talking about this. When I was talking about nominal head, I was just telling you that all executive functions are undertaken by the name of the president. सारे function का नाम मतलब नाम किसका जा रहा है? करा कौन रहा है? करा प्राइम मिनिस्टर रहा है, बट नाम किसका जा रहा है? नाम उन्हीं का जा रहा है जिनको रियल हेड बोला जाता था, जैसे प्रेसिडेंट, बट क्या वो रियल हेड है? नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत डाइसी कंटेंट है कि भाई हम सारा नाम भी इनका दे रहे हैं, सारा साइंस भी ये कर रहे हैं, बट क्या वो पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो समझ में आ गया हम लोग को. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, एग्जीक्यूटिव फंक्शन में भी हम लोग यही देखेंगे कि ऑल द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. फंक्शंस एंड एक्शंस आर अंडरटेकन under the name are undertaken by the name of the president. ठीक है, तो प्रेसिडेंट के नाम से सारा हो रहा है. ठीक है, बस नाम से हो रही है. ঠিক है, ये भी याद रखेंगे. তাহলে নাম থেকে শুধু ইউজ হচ্ছে. ঠিক আছে, আর কিন্তু কোনো বেনিফিট নেই, শুধু নাম. আচ্ছা, নাম্বার 2 দেখি কি বলছে. ঠিক है, he or she can make rules. Okay, there are few things that we are going to see under appointment. Okay, okay, so this actually number 2 comes under appointment. Okay, under appointment we are going to see first, I'm just writing the points so that you know. Appoints the Prime Minister and on his advice the Council of Ministers. Appoints the Prime Minister and on his advice the Council of Ministers. First. Number 2. Appoints the Attorney General. Attorney General, Comptroller General, Chief Justice, Judges of Supreme Court, High Court. All of these functions he exercises under the advice of the Prime Minister. Please keep that in mind. Yes. So judges of Supreme Court, he just appoints in the sake of the name. Okay. Supreme Court, High Court. Anything? Am I missing anything? Auditor General, Auditor. Yes. Auditor General. Governors of each state. Yes, governors of each state. We can talk about that as well. Yep, the chairman, the chief justice, and other members of the UPSC.
he actually appoints the chief executives of the Air Force, the Navy, the force like CAPF, BSF, all of like the force and everything is done under him. He is the like the defense head, supreme commander of the defense forces that we are going to see later in the military powers. But here also I just gave you a brief about it. Okay, so yes, members of the Finance Commission also, members of the Finance Commission. Finance Commission. Yeah. Okay. I guess that's enough employment now. Okay. Let's see more. What does this man do? Now he can speak actually any information relating to the administration of affairs of the union. Legislature. Yes. He can speak any information regarding the he can speak any मतलब वो कोई भी information पूछ सकता है regarding the legislation, the execution, the working of the parliament. Yes, the working of the parliament from whom? From the Prime Minister. And it is the top priority of the Prime Minister to maintain a very healthy balance between the Parliament and the President. This President might not be present all the time, but he is an integral part of the Parliament, right? He has to be there, right? We cannot ignore the presence of the President at all, right? So Parliament is the PM is the bridge between the two. PM is the bridge between the Presi and the Parliament. Okay, so it's a very, very important. So he is the one who discusses all these affairs. He is the one who conveys it to the president. He is the one who takes advice from the president and again returns back to the parliament and talks about it. They get into deliberations, negotiations, discussions. সেই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু পার্লামেন্টে এসে কে করে? The Prime Minister. ঠিক আছে? কার থেকে ইনফরমেশন নিয়ে এসে? প্রেসিডেন্টের থেকে। ঠিক আছে, এগিয়ে যাই তাহলে। ওকে, নাম্বার 4 এ চলে গেছি আবার আমরা। দেখি এবার কি বলছে। ওকে, let's see which one to do. Actually, see, there are a lot of them, but all of them are not equally important at the same time, right? So we are going to remember, we have to read all of them for MCQs and for assumption types question. Okay, but like for remembering a few things, I'll suggest that just go through all of them and remember the ones which are extremely important for your questions, and you have to start, assuming which one is going to come by checking out the PYQs, which is extremely important. Anyway, proceeding. So he or she can appoint a commission, right? Commission to investigate the conditions of the backward classes. Okay, the tribal areas, the backward classes. The president has the power to assign or like just choose any place as a scheduled area or any place as a backward tribal area and govern and administer that particular place. মানে ওই এরিয়াটাকে আমি বলতেই পারি আমি অ্যাজ আ প্রেসিডেন্ট ওই বেলুড়মঠের আর চারিপাশের জায়গাটা কিন্তু আমি ট্রাইবাল এরিয়া বা শিডিউলড এরিয়া বলে দিতে পারি। ঠিক আছে, আমার সেই পাওয়ারটা রয়েছে। আমি হয়তো হাওড়া পুরো এরিয়াটাকে আমি ট্রাইবাল এরিয়া বলে দিতে পারি, দিয়ে বলতে পারি যে ওইখানে কিন্তু শুধুমাত্র ট্রাইবাল এরিয়ার যেই ডেভেলপমেন্টটুকুনি দরকার সেইটুকুনি হবে, আমি কিন্তু সেটা বলতে পারি। ঠিক আছে, সো এনি প্লেস which the president considers that should be regarded as a tribal or a scheduled area will be considered a tribal or scheduled area, আর সেটার কোনো jurisdiction কিন্তু অন্য কোনো সিস্টেমে নেই, সেটাকে কোয়েশ্চেন করবো। অফকোর্স has to be sanctioned by the PM. That's inevitable. এখন প্রত্যেকটা লাইনে ওই কথাটা আমি রিপিট করবো না। ঠিক আছে, he or she directly administers the union territories through the governors or through his own administrators whom he is appointing. Okay, and he or she can declare, yes, so I just discussed, and he can appoint a commission. Okay, appointment of the commission. What the hell is that?
appointment of the commission for taking care for administration of the scheduled and tribal area. Yeah, scheduled and tribal area. And then number 5, okay, that is assigning or considering, right? So what do we see? That he can declare any area as a scheduled and a tribal area. Scheduled or a tribal area with respect to administration accordingly, okay, accordingly. আর এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটাও কাকে দিয়ে করাচ্ছে সেটাও তো দেখতে হবে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটাও কাকে দিয়ে করাচ্ছে। Administration he is administering the union territories through the administrators appointed by him, administrators who are appointed by him. Okay, administrators appointed by him. He also exercises this power in case of union territories. Okay, also exercises this power in case of union territories. Okay, I am sure this much is clear. If not, please tell me in the comment section. I am going to read the comments. Okay, so do you guys have any problem till now? Please let me know, then I'll repeat that part. কোনো সমস্যা হলে প্লিজ বলো, তাহলে সেই পার্টটা রিপিট করে দেবো। ওকে, এতটা তাহলে আমাদের কভার হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এক্সিকিউটিভ ফাংশনস আর ওভার। নাও we are going to go with the legislative powers. Okay, before legislative powers, I really wanted to talk about emergency powers, which is going to be a bit of a thing, not a difficult task at all. But legislative powers, again, you know, like it's just theoretical. I mean, বোঝানোর মতো কিছু নেই। It's just a fact. ওই জিনিসগুলো খালি পড়তে হবে, মুখস্থ করতে হবে, লক্ষ্মীকান্ত খুলবে, পড়বে, মুখস্থ করবে, হয়ে যাবে, ঠিক আছে। বাট এমার্জেন্সি পাওয়ার্স একটু বোঝার জিনিস ছিল, একটু ভাবার ছিল। লেটস সি, আগে লেজিসলেটিভটা করি, তারপরে এমার্জেন্সিটাও দেখবো, তারপরেই এমার্জেন্সিটা দেখবো। লেজিসলেটিভ পাওয়ার্স ফার্স্ট কি দেখবো? The president can summon and prorogue the parliament, right? Can summon and prorogue the parliament. মানে প্রেসিডেন্ট পার্লামেন্টকে ডাক পাঠাতে পারে যে পার্লামেন্টের সিটিং হবে, ঠিক আছে। সামান এন্ড প্ররগ এর মানেই হচ্ছে এটা, the president can call for the assembly. I mean, you know, he can actually address the session. It's his discretion to address the session. Okay, so president, I'll just get some water. So it is actually the discretion of the president to say that, okay, this should be like the president actually says that a prime minister should be joining, this people should be joining. Okay, I am suggesting the annual financial statement. So all this, so this is the power of the president only, right? So yeah, and I am sure that this is also manipulated by the prime minister, of course. So we have mentioned about that in every statement, not to mention this again. Okay, going ahead with this thing. Yeah, so you can also summon joint sitting in the sense what? You know that there is a Lok Sabha session, there is a Rajya Sabha session. So what he can do, he can also summon a joint sitting of both the houses. ঠিক আছে, দুটোই একসাথে আমরা একটা মিটিং করব, সবাই মিলে একটা মিটিং করব, both the houses, okay, joint sitting of both the houses. Number 2 দেখি তাহলে কি বলছে। Number 2 তে দেখছি that he or she can address the parliament, can or might, he always does, the first session of the parliament, ঠিক আছে। First session, আমি শুধু keywords গুলো লিখছি, ঠিক আছে। First session of the parliament after every general election, address করে, এবং প্রত্যেকটা বছরে যেটা হয়, and the first session of the year.
and the first session of the year. Okay, তো এইটাকে অ্যাড্রেস করে। ওকে, তাহলে এবার আগে দেখি যে কি বলছে। He or she can send messages to the House of the Parliament whether the yes, he or she can send messages to the Parliament, definitely messages to the Parliament with respect to a bill pending in the Parliament. That is also really important. Can appoint any member of the Lok Sabha as the Speaker of the House. Speaker, Deputy Speaker. ঠিক আছে, appoints the Speaker. Any member appoints any member of the Lok Sabha as the Speaker. Deputy Speaker, the huge power, again under the supervision and the advice of the Prime Minister, not to forget. Okay, going ahead with this, we have seen that he or she has nominated yes, this like Rajya Sabha members. Okay, so yep, that is again thing, the 12 members are there. Promulgating ordinances is a very, very important power. And making regulations for peace, progress, good government of Andaman, Nicobar, Lakshadweep, all the islands, Puducherry, Ladakh, this and that, right? Okay. Now we are going to see important factor which is also there. We are going to discuss that. We are going to refer to the book and discuss that part in a clear manner. Okay. Here we are going to do. We are talking about veto. People were also commenting on that, veto power. We are distinctly going to read about that. But before that, I'm going to talk about a few more things. When a bill is passed by state legislation is resolved by the governor. Okay, governor. Okay, tell me who is appointing the governor? Who is appointing the governor? Please comment. I want to see your answers. Otherwise, I am not understanding whether you are understanding or not. How should I proceed? You tell me. কেউ তো একটা गवर्नर अपॉइंट করছে, সেটা কে? कौन अपॉइंट कर रहा है गवर्नर को? गवर्नर के थ्रू से हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, बताओ ये तो बताओ भाई, गवर्नर के थ्रू से क्या हो रहा है? गवर्नर हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं, तो अब गवर्नर कुछ कुछ रिजर्व लिस्ट, कुछ कुछ स्टेट सब्जेक्ट के कोई चीजों को कोनो कोनो জিনিস के रिजर्व করে রাখতে পারে কি পারে না? রিজার্ভ করে রাখতে পারে ফর প্রেসিডেন্ট। The president can give his or her assent to the bill, right? Can give his or her assent or withhold his or her assent. Either दे दिया, assent दे दिया, मतलब कि चलो ठीक है করিয়ে দিলাম, সাইন করে দিলাম, আমার মত আছে এতে, বা আমি সাইন করলাম না, আমি উইথহোল্ড করলাম। আমি কি করলাম? আমি উইথহোল্ড করলাম, আমি আমার তোমার assent আমি দিলাম না। Or direct the governor to return the bill for the reconsideration of the state legislature. বা আমি গভর্নরকে অ্যাডভাইস করলাম যে তারা যেন সে যেন বিলটাকে রিটার্ন করে দেয়। এটা স্টেটেরই দেখার কথা, স্টেটই যেন দেখে। বোঝা গেছে? কোনো অসুবিধা? প্রমাণগত অর্ডিন্যান্সেস এর কথা বলছিলাম। অর্ডিন্যান্সটা কি? অর্ডিন্যান্স তখন ইস্যু হয় যখন একটা এমার্জেন্সি সিচুয়েশন থাকে এবং পার্লামেন্টে পাওয়ারে থাকে না, সেশনে থাকে না, এবং সেই সিচুয়েশনে একটা ল বানাতেই হবে। তো দ্যাট ইজ আ টেম্পোরারি ল মেকিং, টেম্পোরারি লেজিসলেশন কে বলছে অর্ডিন্যান্স। ঠিক আছে? It should be noted here that it is not obligatory for the president to give his or her assent even if the bill is again passed by the state. মানে এটা কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়। প্রেসিডেন্টের যদি মনে হয় যে এই সিচুয়েশনে পার্লামেন্ট যখন সেশনে নেই তখন আমাকে মানে একটা ল ইমিডিয়েটলি বার করতে হবে, তখন কিন্তু সে সেটা করে। ইন দ্যাট কেস সেরকম লসটাকে, অর্ডিন্যান্সটাকে করা হয়, এবং যখনই মিটিংটা জয়েন করা হচ্ছে, যখনই পার্লামেন্ট আবার জয়েন করছে, তখন কিন্তু সেটা নিয়ে আবার ভোটিং এন্ড এভরিথিং, ওটা রিঅ্যাসেসমেন্ট কিন্তু হয়। রাইট? গ্রেট। তাহলে এই সমস্ত পাওয়ার্স গুলো আমরা ডিসকাস করলাম। লেজিসলেটিভ পাওয়ার্স আর ওভার, আমরা তিনটে লিখেছি, কিন্তু ডিসকাস কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা করেছি। ঠিক আছে? কোন রকম কারোর সমস্যা, কিছু প্রবলেম? ক্লিয়ার? আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করছি, একজন শুধু রিপ্লাই দিয়েছে যে আচ্ছা না, একজন না, অনেকজন রিপ্লাই দিয়েছে। আমি সরি, আমি দেখিনি, আমি অ্যাকচুয়ালি কমেন্ট সেকশনটা এখানে খোলা নেই, আমি শুধু বারবার নিজে ওপেন করে করে দেখছি। দ্যাটস ওয়াই আই ক্যানট লাইক র্যান্ডমলি রেসপন্ড টু ইউ। আই এম সরি ফর দ্যাট, বিকজ এখানে কমেন্ট সেকশনটা আমাকে বন্ধ করে রাখতে হয়েছে, আদারওয়াইজ লাইটিং এন্ড অল আমি বুঝতে পারছি না। ওকে, অনেকে রিপ্লাই দিয়েছে প্রেসিডেন্ট, ভেরি গুড, ভেরি গুড। ওকে, প্রসিডিং।
এবার আমরা ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার্স দেখবো, তারপরে আমরা আস্তে আস্তে চলে যাবো এমার্জেন্সি পাওয়ার্স এর দিকে। অ্যাকচুয়ালি একটা সিকোয়েন্স মেনটেন করলে ভালো হয়, যেমন ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার্স এর পর জুডিশিয়াল পাওয়ার্স আসছে, জুডিশিয়ালের পর ডিপ্লোম্যাটিক পাওয়ার্স, তারপরে মিলিটারি পাওয়ার্স, তারপরে এমার্জেন্সি পাওয়ার্স। এমার্জেন্সি পাওয়ার্সটা অলমোস্ট লাস্টের দিকে রয়েছে, ঠিক আছে? আমরা 9:15 অব্দি ক্লাসটা করবো, ঠিক আছে? চেষ্টা করবো তার মধ্যে যেন আমরা এটা কভার করে দিতে পারি। লেটস ট্রাই, লেটস সি। ওকে, trying to make it interesting for you. If in case you don't feel it, please tell me. I'm going to try making it more interesting in some way. I don't know how, but still try. Yes, financial powers. This is really important. Please pay attention. Okay? Okay. Number one says that the money bills can be introduced in the parliament only by prior recommendation given to the president. Money bills can be introduced in the bill only with his prior recommendation. Only with his prior recommendation. That means कि उनको पता होना चाहिए कि तुम मनी बिल आज यहाँ पे हाउस में प्लेस करने वाले हो। मनी बिलेर ব্যাপারে সবথেকে আগে কাকে পারমিশন দিতে হবে? প্রেসিডেন্টকে। প্রেসিডেন্ট রেকমেন্ড করবে তবে মানি বিলটাকে আমরা ছাড়তে পারবো, নাহলে কিন্তু ব্লক করে থাকবে, ঠিক আছে? ফাইন্যান্সিয়াল এমার্জেন্সি 360, ভেরি গুড, বাট আমরা এখন ফাইন্যান্সিয়াল এমার্জেন্সি স্টেজে যাইনি না। ওকে, লেটস সি। মানি বিলস এর কথা বলছি আমরা। নাম্বার টু আমরা দেখবো অ্যাবাউট বাজেট। ওকে, that is the annual financial statement. Annual financial statement. Again, এইটা before presenting the budget in front of the house, before presenting the budget, you need before the house you need the approval of the president. The president actually causes this to happen. President actually makes the budget to be like it, he actually causes the budget to be laid before the house. Okay, great. Number 3, we are going to see that, okay, let's see. So now we are going to see the contingency fund. ঠিক আছে, contingency fund. আগে আমরা কিওয়ার্ডস গুলো দেখবো, ঠিক আছে? কিওয়ার্ডস গুলো দেখে নিলে কিন্তু মেন ব্যাপারটা কি আছে না মাথায় এসে যাবে। আমিও এইভাবে মুখস্থ করি, তোমরা এইভাবে মুখস্থ করো, নাহলে দেখো সবকিছু মনে রাখা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। কিভাবে মনে রাখবে? কিওয়ার্ডস গুলো মাথায় রাখবে, তারপরে একবার বুঝে গেলে অসুবিধা হবে না। আমি যেভাবে নিজে বুঝি সেভাবে তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি, যাতে আমার যে সুবিধাগুলো হয়েছে যখন আমি ভুলে গেছি, যখন রিভাইজ করেছি, যেভাবে করেছি সেভাবে সেম ভাবে তোমাদেরকে বলছি। তাহলে মানি বিল হচ্ছে ফার্স্ট কিওয়ার্ড, সেকেন্ড হচ্ছে বাজেট, থার্ড হচ্ছে কন্টিনজেন্সি ফান্ড। কন্টিনজেন্সি ফান্ড মানে কি? The president actually exercises free will, মানে বলছে anybody, he or she can make advances, he or she can make, বলে দিচ্ছি আমি, আগে লিখে নি, এটা তোমরাও প্লিজ নোট ডাউন করো। he or she can make advances out of the contingency fund, out of the to meet unforeseen situations. আচ্ছা, এটার মানে কি? কন্টিনজেন্সি ফান্ড মানে হচ্ছে এমার্জেন্সি ফান্ড, এবং এটা কার হাতে থাকে? প্রেসিডেন্টের হাতে থাকে। প্রেসিডেন্ট ডিসাইড করে কখন এখান থেকে খরচা করতে হবে, কখন এখান থেকে এক্সপেন্ডিচার করতে হবে, ইন অর্ডার টু মিট আনফোরসিন সিচুয়েশন। আনফোরসিন সিচুয়েশন মানে হচ্ছে প্রবলেমেটিক সিচুয়েশন। ওকে, নাম্বার 4 is ফাইন্যান্স কমিশন। अगेन কি কিওয়ার্ড? ফাইন্যান্স কমিশন। তাহলে একটাও কিওয়ার্ড মিস হলো কি? একটাও কিওয়ার্ড মিস হয়েছে না। ফাইন্যান্স কমিশনটা কি? ফাইন্যান্স কমিশন লিখতেই সেন্টার স্টেট রিলেশনের কথা মাথায় রাখবে। সেন্টার স্টেট রিলেশন। ওকে, রিলেশন মানে কি? ইকোনমিক রিলেশনের কথা বলছি যখন আমি ফাইন্যান্স কমিশন বলছি, ঠিক আছে? এইভাবে মনে রাখবে, ঠিক আছে? এইভাবে ইকোনমিক রিলেশন। তাহলে কি? সেন্টার স্টেটের ইকোনমিক রিলেশন কি? তাহলে প্রেসিডেন্ট এখানে ডিসাইড করে যে কখন
সেন্টার থেকে কতটা ফান্ড কোন স্টেটে যাবে, এবং ফাইন্যান্স কমিশন হচ্ছে একটা টিম যেটা বারবার এটাকে অ্যাপয়েন্ট করা হয় এন্ড রিভাইজ এটা রিপিটেডলি রিভাইজ করে যে এখন প্রেজেন্ট সিচুয়েশনে কি আমাদের ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে যাতে এই রিলেশনটা মেনটেন করা বেটার হয়, পসিবল হয় ইন আ বেটার ওয়ে, রাইট? বোঝা গেছে? কোনো অসুবিধা? So finance commission 5 years recruit করা হয় to recommend the distribution of revenue from the center to state, distribution of revenue to center to state, right? Okay, তাহলে এটাও ক্লিয়ার হয়েছে, তাহলে সবার ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার্স ইজ ক্লিয়ার। ঠিক আছে, কারোর যদি কোনো ডাউট থাকে প্লিজ বলো, ইটস হাই টাইম দ্যাট ইউ লেট মি নো। ওকে, good. Manibel, yes. Okay. আচ্ছা, এবার আমরা জুডিশিয়ালটা একটু ডিসকাস করে নেব। ওকে, জুডিশিয়ালটা ডিসকাস করি। জুডিশিয়ালটা আমরা বসে ডিসকাস করবো, ওটা মানে লিখেও করে দেবো, যদি কোনো অসুবিধা হয় তখন আমায় বলো। জুডিশিয়াল পাওয়ার্স এ বলছে, তো জুডিশিয়াল পাওয়ার্স এন্ড দ্য ফাংশনস অফ দ্য প্রেসিডেন্ট আর চিফ জাস্টিস কে অ্যাপয়েন্ট করে বললাম, জজেস অফ সুপ্রিম কোর্ট, হাই কোর্ট, এটাও বলেছি। হি অর শি ক্যান সিক দ্য অ্যাডভাইস ফ্রম দ্য সুপ্রিম কোর্ট, মানে সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভাইস নিতে পারে। সুপ্রিম কোর্ট থেকে কি করতে পারে? সুপ্রিম কোর্টের সমস্ত সুপ্রিম কোর্টের সমস্ত যে জিনিসগুলো, ঠিক আছে, অ্যাডভাইস কিন্তু নিতে পারে যে কোনো লিগাল ম্যাটারে, যে কোনো লিগাল প্রসিডিংস এর ব্যাপারে এনি কাইন্ড অফ অ্যাডভাইস কিন্তু নিতে পারে। এনি কাইন্ড অফ whatever they feel, they can take the advice of the Supreme Court, and the Supreme Court has to give him advice because he is the president of the country. কিন্তু it is not binding upon the president to take that advice. মানে আমি এখানে প্রেসিডেন্ট অ্যাডভাইস নিচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের থেকে, ঠিক আছে, সুপ্রিম কোর্ট ওকে অ্যাডভাইসটা দিতে কিন্তু বাধ্য, কিন্তু এই সেই অ্যাডভাইসটা কতটা সে শুনবে সেটা কিন্তু এই বাধ্যতামূলক ব্যাপারটা কিন্তু প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে নেই। বোঝা গেছে? কোনো সমস্যা? গুড। হি অর শি, আচ্ছা এটা আবার পার্ডনিং পাওয়ার্স এর মধ্যে আবার আসবে, আবার পড়বো, ঠিক আছে, অনেকগুলো জিনিস রিপিটেটিভ রয়েছে। দ্যাট ইজ প্রেসিডেন্ট ক্যান গ্রান্ট পার্ডন, রিপ্রাইভ, রেসপাইট, রেমিশন অফ পানিশমেন্ট, ওকে, ইন কেস, মানে যখন সাসপেন্ড করে দেওয়া হয় কোনো মানুষকে, ইন কেস যে ওটা কোনো একটা ইউনিয়ন ল এর এগেনস্টে কোনো একটা ক্রাইম করা হয়েছে, সেই ক্রাইমটার ভার্ডিক্ট কে দিয়েছে যে সে ক্রিমিনাল, একটা মার্শাল, একটা কোর্ট মার্শাল দিয়েছে, সমস্ত জিনিস। অ্যান্ড ইন অল কেসেস যেখানে সেন্টেন্স ইজ আ ডেথ সেন্টেন্স, মানে মৃত্যুর দণ্ড যদি কাউকে দেওয়া হয়, সেটা রিভাইজ করার সক্ষমতা কিন্তু একমাত্র প্রেসিডেন্টের রয়েছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, জুডিশিয়াল রিভিউর কথা বলা হচ্ছে। ইয়েস, এই কনসেপ্টগুলো জুডিশিয়াল রিভিউর কথা আমি আগের দিনও বলছিলাম, ঠিক আছে। এই কনসেপ্টগুলো, যে ওয়ার্ডসগুলো তোমরা জানো, ওটা জাস্ট থ্রো করে দিও না। জুডিশিয়াল রিভিউ ডেফিনেটলি, কিন্তু এই ক্ষেত্রে ইটস নট রেলিভেন্ট আমার মনে হচ্ছে, ঠিক আছে। তুমি বলো কিভাবে, হাউ ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট দিস ইজ রেলিভেন্ট আউট হিয়ার? Like if you think, আমাকেও প্লিজ এনলাইটেন করো। আই ডোন্ট নো হাউ ইজ ইজ রেলিভেন্ট ইন দিস রেসপেক্ট। মানে প্রেসিডেন্টের সাথে জুডিশিয়াল রিভিউর খুব একটা সম্পর্ক নেই। জুডিশিয়াল রিভিউটা অ্যাকচুয়ালি কি, মানে লাইক দ্য সুপ্রিম কোর্ট অ্যাকচুয়ালি চেকস যে কনস্টিটিউশনাল ভ্যালিডেশন আছে কিনা যে কোনো জিনিসের। কোনো এক্সিকিউটিভ অর্ডার হতে পারে, কোনো লেজিসলেটিভ বিল হতে পারে, এনিথিং। সো হোয়াট দ্য সুপ্রিম কোর্ট ডাজ ইজ ওয়ান্স পয়েন্টেড আউট, বা যদি এই জিনিসটা উল্লেখ করা হয়, তাহলে সুপ্রিম কোর্টের ওটা প্রাইমারি ডিউটি টু চেক দিস অ্যাকাউন্ট যে ওটা কনস্টিটিউশনালি ভ্যালিডেটেড কিনা, ঠিক আছে। ইন কেস যদি কনস্টিটিউশনাল ভ্যালিডেশন ফেল করে, বা কনস্টিটিউশনকে কোনোভাবে কোনো পার্ট অফ দ্য ল যদি কনস্টিটিউশনটাকে মানে ওভারথ্রো করে বা অ্যাভয়েড যদি করে না, বা কোনো রকম ভাবে কনস্টিটিউশনটার অমান্য যদি করা হয়, তাহলে সেই পার্টটা ডিলিট হয়ে যায়, বা যদি পুরোটাই আনকনস্টিটিউশনাল হয় তাহলে পুরো লটা ডিলিট হয়ে যায়, নাল এন্ড ভয়েড হয়ে যায়। তো সেই ক্ষেত্রে ওই লটা কিন্তু আর এক্সিস্ট করে না। এই পাওয়ারটা সুপ্রিম কোর্টের রয়েছে, তাকে কি বলে? জুডিশিয়াল রিভিউ বলে। এই পাওয়ারটা এই যে এক্সারসাইজ পার্ট, এটাকে জুডিশিয়াল অ্যাক্টিভিজম বলে, ঠিক আছে। আই গেস ক্লিয়ার হয়েছে জিনিসটা। যদি না হয়ে থাকে তাহলে প্লিজ জানাও, আর একবার বলে দেবো, ঠিক আছে।
এই ক্ষেত্রে খুব একটা জুডিশিয়াল রিভিউ রেলিভেন্স আমি দেখছি না অ্যাট দিস পয়েন্ট। আচ্ছা, ডিপ্লোম্যাটিক পাওয়ার্স এর কথা বলি। ইন্টারন্যাশনাল ট্রিটিজ, এগ্রিমেন্টস যেগুলো বললাম, ব্রিটিশ অ্যাম্বাসেডার্স, কনসালস, এনভয়েস সমস্তকে অ্যাটেন্ড করা, ইন্টারন্যাশনাল ফোরামস অ্যাটেন্ড করা, ইন্টারন্যাশনাল ফরেন অ্যাফেয়ার্স দেখা, সমস্ত কিন্তু আমাদের প্রেসিডেন্ট করেন, রাইট? So it's concluded on the behalf of the president. That is the diplomatic power of the president. Okay? Great. Now the military powers, I have told you that the president is the president. Okay, let's see if I can bend this side and right. Try. President is the supreme commander of the defense forces. Supreme commander of the defense Yes, so president is the supreme commander of the defense forces. He is the supreme commander of the defense forces, sorry. Yes, supreme commander of the defense forces. Yes. And he actually, in the capacity, he appoints the chiefs of the army, the navy, the air force, and he can declare war or conclude peace. এটা আমি already আগে বলে দিয়েছি, এইটা বলিনি। He can conclude war or peace. He is the one who can do this or exercise this power. That is, he can conclude war or he can conclude peace. Okay, great. Now we are going to see the emergency powers. Okay, finally we have arrived, and then emergency and then veto. Okay, then we are going to complete our chapter almost, right? Ordinance making power is there. It will again take some time. Today I don't think I will be able to complete that much. I will try completing emergency powers today. Okay, and then end the class. So it's going to be quick. Just pay attention. It's going to be easy for you, all of you. Okay, okay. এখনো পর্যন্ত কারোর কোনো অসুবিধা হয়েছে? কারোর কিছু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? প্লিজ তাহলে বলো, আমি কিন্তু তাহলে রিপিট করতে পারি বা বোঝাতে পারি। ম্যাম কোয়েশ্চেন আনসার সেশন আনবেন? ইয়েস, কোয়েশ্চেন আনসারও আনবো, বাট কোয়েশ্চেন আনসার সলভ করার জন্য তো আগে জিনিসপত্রটা বুঝতে হবে, ঠিক আছে? অনেকের তো কনসেপ্টও ক্লিয়ার নেই না, তো একটু কনসেপ্টটা বেটার হয়ে গেলে তারপরে ডেফিনেটলি একদম শিওর কোয়েশ্চেন আনসার তো আনতেই হবে। ওকে, তাহলে এমার্জেন্সি করা যাক, ঠিক আছে? ওকে, এবার আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করবো একটু যে এমার্জেন্সি পাওয়ার তিনটে আছে। এমার্জেন্সি পাওয়ার কার আন্ডারে? প্রেসিডেন্টের আন্ডারে এমার্জেন্সি পাওয়ার্স। গ্রেট। আচ্ছা, এবার কোন তিনটে এমার্জেন্সি পাওয়ার্স এর কথা আমরা খুব উল্লেখ করি? হ্যাঁ, ডিটেলস এর পর ডেফিনেটলি কোয়েশ্চেন আনসার হবে। ওকে, এমার্জেন্সি ফার্স্ট আর্টিকেল, সেকেন্ড আর্টিকেল, থার্ড আর্টিকেল। ধাঁধার মতো সলভ করি। 360 এটা কোনটা? আর্টিকেল 360 কোনটা? ফার্স্ট আর্টিকেল 360 কোনটা? সব থেকে লাস্টেরটা। তিনটে এমার্জেন্সি পাওয়ার আছে, লাস্টেরটা কোনটা? ইয়েস, একজন রাইট আনসার দিয়েছে। আর্টিকেল 360 ইজ ফাইন্যান্সিয়াল এমার্জেন্সি। ভেরি ভেরি গুড, ফাইন্যান্সিয়াল এমার্জেন্সি। ওকে, তারপরে আর্টিকেল কোনটা দেখবো? কোনটা? সেকেন্ড আর্টিকেলটা কেউ একটা সিকোয়েন্স ওয়াইজ লিখেছে। ভেরি গুড, ভেরি গুড। ন্যাশনাল এমার্জেন্সি, স্টেট এমার্জেন্সি এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল এমার্জেন্সি। ভেরি গুড। ন্যাশনাল এমার্জেন্সি, ভেরি গুড, ভেরি গুড। আর্টিকেল 352, আর্টিকেল 350। ইয়াপ, এক সেকেন্ড, আবার এখানে মাইকের প্রবলেম হচ্ছে। 1 সেকেন্ড।
sorry, yes, Article 352, Article 356, Article 360. This one, Article 352 যেটা is national emergency. ঠিক আছে, ন্যাশনাল এমার্জেন্সি। ন্যাশনাল এমার্জেন্সিতে আমরা কি দেখি? ন্যাশনাল এমার্জেন্সি দুটো কারণে হতে পারে। কি কারণ? ন্যাশনাল এমার্জেন্সি ইদার এক্সটার্নাল রিবেলিয়ন থেকে হতে পারে, এক্সটার্নাল অ্যাগ্রেশন হবে, আমি রিবেলিয়ন বলে দিয়েছি, এক্সটার্নাল অ্যাগ্রেশন থেকে হতে পারে। ঠিক আছে, এক্সটার্নাল অ্যাগ্রেশন বলতে কি বোঝায়? ওয়ার ফ্রম আ ফরেন কান্ট্রি, ফ্রম আ ফরেন ল্যান্ড, রাইট? বা ইন্টারনাল রেবেলিয়ন থেকে হতে পারে, ইন্টারনাল রেবেলিয়ন থেকে হতে পারে। কোথা থেকে হতে পারে? ইন্টারনাল রেবেলিয়ন বা ইন্টার স্টেট হয়ে গেল। ঠিক আছে, উইদিন দ্য কান্ট্রি যদি কোনো প্রবলেম হয় তখন, রাইট? সো সেটা কিন্তু আমরা দেখবো যে উইদিন দ্য প্রবলেম, যদি উইদিন দ্য কান্ট্রি যদি কোনো প্রবলেম হয় তখন আমরা কি দেখবো, রাইট? ওকে, now that is the financial emergency যেটা আমরা যেই কথাটা আমরা বলছি, war, external aggression, that is something that we are talking about in case of national emergency. President's rule হচ্ছে second time is Article 356 যেখানে constitutional machinery of the state is falling apart. Constitutional machinery of the state যখন একটা স্টেক চলে যায় তখন কিন্তু আমরা Article 356 এর কথা বলি, which is the president's rule বা স্টেট এমার্জেন্সি। এটাকে আমরা কি বলি? স্টেট এমার্জেন্সিও বলি, রাইট? প্লিজ নোট দ্যাট। আচ্ছা, এটা কখনো হয় যখন কনস্টিটিউশনাল মেশিনারিটা ফেল করে বা ফেলিয়ার টু কমপ্লাই উইথ অর টু গিভ এফেক্ট টু দ্য ডাইরেকশনস গিভেন বাই দ্য ইউনিয়ন, যখন স্টেট লেজিসলেচারটা আমাদের এই ফাংশনটা করতে পারছে না, রাইট? তখন কিন্তু এই প্রবলেমটা হয়। গ্রেট, নাও হোয়াট উই আর গোইং টু সি ইজ দ্যাট we are going to see the last one. In that case, the financial emergency, which is Article 360, where the president can proclaim a financial emergency situation if he or she is satisfied that the financial stability or credit of India and any or something like that is actually causing a threat to the stability of the country. In that case, we can declare a financial emergency. Okay, great. We are going to talk more about it, a little more about it. Okay, let's see what. So see, this is not going to be like boring or anything of that sort. It's going to be quite interesting, I'm sure. Okay, so what it actually tells you is the repercussions of it, or the, like for instance, যে এই যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, ঠিক আছে, এই যে এমার্জেন্সি সিচুয়েশন গুলো হয়েছে, সেই এমার্জেন্সি সিচুয়েশন গুলো, এটার সিগনিফিকেন্স তো আমরা বুঝতে পারলাম যে এই সিচুয়েশনে এই রিজনে এই গ্রাউন্ডসে এগুলো ডিক্লেয়ার করা হয়। ঠিক আছে, এটা তাহলে আমরা কি বলবো? এটাকে আমরা বলবো স্টেট এমার্জেন্সি। এটাকে আমরা কি বলবো? স্টেট এমার্জেন্সি। ইয়া ফাইন্যান্সিয়াল এমার্জেন্সি বললাম, এটাকে আমরা স্টেট এমার্জেন্সি বলছি। স্টেট এমার্জেন্সি কি? It is when the constitutional machinery is failing, বা কোন স্টেট লেজিসলেচার যদি ইউনিয়নের অ্যাডভাইসটাকে না মানতে পারে তখন সেটাকে কি বলে? স্টেট এমার্জেন্সি অর লাইক প্রেসিডেন্টস রুল। ওকে, মেশিনারি যখন ফেল করে যাচ্ছে, ঠিক আছে, প্রেসিডেন্টস রুল। বোঝা গেছে? তাহলে পুরো জিনিসটা আমরা কভার করলাম। এটা হচ্ছে এমার্জেন্সি পাওয়ার্স অফ দ্য প্রেসিডেন্ট। আচ্ছা, এবার এইটুকুনি বলে যদি আমরা এন্ড করি তাহলে আমরা একটু ডিসকাস করব যে এইটার কি কি মানে বেনিফিটস তো কিছু নেই, কি কি কজ, কি কি এফেক্টস হয়, এইটুকুনি আমরা ডিসকাস করব। ফার্স্ট আমরা দেখব এফেক্ট অন সেন্টার স্টেট রিলেশন। সেন্টার স্টেট রিলেশন, আচ্ছা, ফার্স্ট জিনিস আমরা এটা দেখে নিই যে কি। নাম্বার 1, একটা হচ্ছে ইউনিটারি, একটা হচ্ছে ইউনিটারি আগে এই টপিকটা বলবো, একটু পরে আসবো, এইটাতে ওটা পরে বলছি। ফেডারেল এই সেন্টার স্টেটের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা আসছে, ঠিক আছে, ওটা একটু দেখছি, এটা একটু পরে বলবো, স্টার্ট ওটা দিয়ে করবো না, একটু ডেপথে গিয়ে তারপর ওটার ব্যাপারে বলবো। The first one is the executive. During a national emergency, the executive power of the state, right, the executive discretion, the like executive orders যে নেওয়ার যে ডিসক্রিশনটা যেটা প্রত্যেকটা স্টেট লেজিসলেচারে থাকে অন দ্য স্টেট সাবজেক্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি ডিসমিসড,
রাইট? তাহলে কি হচ্ছে, ডিসমিস করে দেওয়া হচ্ছে। কেন? তাহলে ওর লস গুলো আর এক্সিকিউটিভ অর্ডার্স গুলো কে বানাচ্ছে? পার্লামেন্ট বানাচ্ছে, রাইট? তাহলে কোথা থেকে আসছে? প্রেসিডেন্ট বলছে সেটা ন্যাশনাল এমার্জেন্সি সিচুয়েশনে, রাইট? সো দ্য এক্সিকিউটিভ পাওয়ার অফ দ্য স্টেট executive power of the center regarding all matters, right? During an emergency, center becomes entitled to give any executive direction. So center becomes, executive power is, center becomes entitled to give any executive order and the state has to abide by it, right? Center gets the entitlement to execute central executive orders. Nullifying the orders given by the state legislature, right? Second is the legislature. That is a law making. Executive means the action. Okay. Now legislative power of the state is again compromised and nullified, is again compromised and nullified. আচ্ছা, তাহলে আগে কি হতো, স্টেট কি অ্যাডভাইস করতে পারতো, স্টেট সাবজেক্টে অ্যাডভাইস করতে পারছি, বাট আমি কিন্তু ডিসিশনটা নিতে পারছি না। কিন্তু ইন কেস অফ দ্য এমার্জেন্সিজ, what happens that the state becomes entitled, or state in the sense the center, the central government becomes entitled to take legislative, that is law making powers. Law making powers is in the hand of the parliament. Power is in the hand of the parliament. Is in the hand of the parliament, okay? Which is overriding the power of the state. So normal distribution of the legislative powers, normal distribution is suspended. I'm sure this much is clear to everybody, right? The normal distribution of the legislative powers is suspended. Great. Okay, moving ahead, I'm sure this much is clear to all of you. Okay, then we are going to the financial thing. In case of an emergency, the president can modify the constitutional distribution of revenues, right? So I also told you about the finances. So legislative power also means the law-making powers that is overtaken by the center. The action has been overtaken by the center. Then what is there? Number 3 is the financial power. The financial power, okay? That is also going to be taken, okay? How? That is, the finances are revised. Finances are revised in case of an emergency. In case, I'm sure you are able to see, of an emergency, okay? And it becomes discretion of the center to reassess and redefine the constitutional distribution of the revenues, okay? That is the distribution of revenue between center and the state. Distribution, right? So कितना पैसा देना है, किस स्टेट को देना है, वो भी डिसाइड करेंगे क्या, सेंटर में। और इमरजेंसी सिचुएशन में वो भी क्या होता है, रिवाइज हो जाता है, वो भी क्या हो जाता है, रिवाइज हो जाता है, ठीक है? तो ये सारे पावर्स किसके हाथ में चला गया, सेंटर के हाथ में चला गया।
तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये फेडरल तो था बट अभी तो कैसे सेंट्रली ऑपरेटेड हो रहा है ना, तो यूनिटरी हो जाएगा, है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम लोग को ये भी पता है कि सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट of Article 19. तो सारा freedom to move, freedom to form assembly, freedom to form association, freedom to reallocate yourself, all are suspended. All the freedom which is provided to us under Article 19 is suspended, right? And 2-3 or more fundamental rights are also suspended. Okay, so yeah, now the President's rule is again the same thing. So the consequence of President rule, I have also told you that it takes up the function of the state government and powers vested in the governor or any other executive, right? So the President is going to take care of it and declare the powers of the state legislature, which is to be exercised by the parliament, right? Great. Is there anything that I missed? I don't think so. Okay. So I guess I have covered all parts of it, and it's already 9, it's 9:10. So in case if you need any doubt clearing session, please let me know. Okay. We will just go through all of it again. Yeah. So let's just see this. Let's just go through this in like 1 minute. Go through it, see to it. If you're understanding, ask me questions if you want to ask. Okay, election of the president by the people. So it's an indirect election that we talked about. It's elected by the members of the electoral college, right? Great. Very good. Everyone remembers, right? Elected members of both the houses of the parliament, elected members of the state legislative assemblies, and elected members of the state legislative assemblies of the UTs, right? Great. Proceeding. Okay. Now the real powers, the tenure, the impeachment that we talked about, the procedure of impeachment, the powers and functions, the executive functions we had talked about, legislative functions, the appointments, the military functions, yes, financial powers, defense forces, and then we have come to emergency powers that has been exercised. Okay, so I guess this much is clear, and we have also seen the impact of it. We have also seen that what happens in case of an emergency. So we have almost covered the entire chapter within a span of 1 hour. Okay, I'm sure you have understood. There is nothing more to talk about this. We are going to do ordinances in the later part when we cover more. When we are going to do Prime Minister, we are also going to talk about ordinances and the constitutional position of the President, and proceed with the next part, which is the Prime Minister. Okay, I hope you all have understood, and now I am going to end the class, and if you have enjoyed, please hit